it's not always very easy to achieve a natural look of your restoration, the same as enamel would be. But 3M, again, put a little bit time into development, and we're thinking about to develop a tool that is on one side, again, very easy, very fast and efficient to use, but also on the other side should give the best possible aesthetic to the restoration. El tema del pulido es siempre un tema bastante delicado porque sabemos que muchas veces las restauraciones pueden quedar muy bien realizadas, pero el pulido jamás pues, va a alcanzar a ser tan, digamos, liso como el esmalte de un diente natural. Sin embargo, en 3M hemos puesto mucho esfuerzo en investigación y desarrollo para desarrollar materiales que sean, de un lado, fáciles de utilizar, eficientes en su trabajo de pulido, y del otro lado que también puedan mejorar las propiedades tanto estéticas como que digamos, garanticen la longevidad de las restauraciones que van a ser pulidas. So, if you use polishing and finishing tools, most competitors have different shapes and different grids. So sometimes you have 3 tools, you have as many as 3 different shapes. Like you have cups, you have points, you have those round shapes. So sometimes if you have a more extensive restoration, you have to switch between different tools and between grids. And for us as a company, we said, well, it's too complicated, we want to have it fast and easy. So that's why we came up with a system which is also in line with our Softlex portfolio, so maybe you use Softlex discs. So this would be a perfect addition to your Softlex disc portfolio. We have only one shape. You see, it's this very specific, what we call spiral, and the lamels of each of those spirals are flexible. So this has the beauty that it can really adapt to any surface in your mouth. And also we have only 2 instruments. One is for the pre-polishing and the other one for the high gloss step to polish. The more coarse spiral wheel has aluminum oxide particles inside, whereas the final high polish spiral contains diamond polishing particles to make it comparable to a polishing paste. Entonces, para el desarrollo de instrumentos de pulido, nosotros hemos visto en el mercado como compañía que existen diferentes materiales, diferentes herramientas para realizar el pulido de las restauraciones, y muchos de estos sistemas pues tienen diferentes formas. Algunas tienen una forma de copa, otra una forma de punta, otra forma de diamante, otra forma de redondeada, y no solamente es la forma, sino el granulado. Algunas son de grano fino, grano medio, grano grueso, de tal manera que nosotros como empresa consideramos que esto es un poco complicado para el clínico y verdaderamente pues exigen mayores pasos para poder cambiar cada uno de estos dispositivos. Entonces, de la mano con los sistemas de pulido, como son los discos Softlex, se ha desarrollado un sistema de pulido de 2 pasos con estos discos que se denominan Softlex Spiral, Softlex Espiral. Son 2 discos que son confeccionados en un material de caucho con una cobertura de granulado. En el caso del disco de color morado o morado pálido, es un baño con óxido de aluminio que vendría a ser el pulido de grano grueso, y el otro espiral es el pulido con partículas de pasta de pulido impregnadas en la silicona, de tal manera que les da o emula una pasta de pulido fluida. El tema con este diseño en particular es que como los extremos o los brazos de las espirales son flexibles, esto permite que durante el uso en una pieza de un micromotor pueda alcanzar diferentes anatomías o diferentes superficies dentarias sin tener que cambiar las diferentes formas de los sistemas convencionales.
We have also a wide variety of indications. So basically you can use it in direct restoration, but also in indirect restoration if they're composite or resin based. So in the direct solutions, it would be any composite you're using, your universal composite, your bulk fill composite, but also resin modified glass ionomers, since they also contain resin. And if you do temporary materials, also most of them out of some kind of acrylic material, so these can be polished also. From the indirect side, we have also many composite-based materials, like normal composite. If you've ever, I don't know, Lava Ultimate, it's not available, but it's also a nanotechnology material with a resin part inside. But also, the nice thing, you can use it on metals, precious and semi-precious. Entonces, así como la practicidad de manejo clínico, también está en la practicidad en las indicaciones de uso. Estos espirales se pueden utilizar tanto en restauraciones directas como indirectas. En el caso de las directas, siempre nos orientamos a aquellos materiales derivados o con componentes resinosos, como son las restauraciones de resina. Incluso se puede utilizar con ionómeros modificados con resina para poder, digamos, pulir esas superficies o pulir el componente resinoso de estas restauraciones, e incluso trabajarlo con restauraciones provisionales. Algunas provisionales, ya sea a base de bisacril o a base de acrílico, tienen cierto componente de materiales resinosos, de tal manera que puede realizarse un pulido con el uso de estos discos Soflex Spider. Al mismo modo, también se puede utilizar para el uso de pulido de restauraciones indirectas, ya sean restauraciones de resina indirecta o restauraciones hechas con CAD-CAM en el sistema Lava Ultimate, que son bloques con un componente resinoso, utilizando alguna nanotecnología que aún no está en el mercado. Y también se puede utilizar con restauraciones indirectas metálicas, ya sean metales preciosos o semipreciosos, para poder realizar el pulido de estos restauradores indirectos. As I told you, with only one shape, we have a very versatile material or spiral that can be used at any surface in your dental, in your oral environment. So if you have occlusal restoration to polish, but also buccal and lingual, incisal, and also the proximal areas of a tooth can be polished with this new system. Only for the interproximal, you still would have to use your strips, either from our company, but also other companies offer these kind of strips. But you can see it's a very multi-usable spiral, and you don't really have to switch between different shapes. Entonces, como había mencionado anteriormente, el diseño de este disco de caucho en espiral nos da una gran variedad de aplicaciones. En el caso de las restauraciones en superficies oclusales, solamente tenemos el uso de la espiral. En el caso de las superficies lisas, como son las bucales o labiales, debemos complementarlo pues, con el uso de discos Soflex para poder lograr esa superficie lisa. En el caso de bordes incisales o zonas interproximales, ahí complementamos los discos Soflex con los Soflex Spider, y solamente nos restringiría el uso del sistema de pulido en zonas interproximales. Ahí sí tendríamos que netamente utilizar las cintas de pulido, las cintas de lija sobre celuloide para poder realizar un pulido de zonas interproximales, pero en las demás indicaciones clínicas el Soflex Spider puede, debido a ese diseño de espiral, adaptarse a cualquier superficie. And again, we wanted to know how those spirals perform in comparison to other materials, and also on different substrates, and why is polishing really so important. So polishing has to do with smoothness of your surface and gloss. So you can see aesthetic restoration where you hardly can see where a restoration has been placed. It looks completely natural.
that's also due that the gloss of the restoration mimics the same gloss of enamel. So surface roughness is like the measurement of the smoothness of a surface. That's what you want to achieve, and especially the one standard you always have is enamel. So you will always want to be similar to enamel, just to mimic a more natural appearance. But it's not only important to be for the aesthetic appearance of your tooth, but also a patient will complain if you have placed him a restoration that is not smooth. If you have an edge, you know the tooth, the tongue is very sensitive, and it will immediately detect if there is like any discomfort, any roughness on his tooth. So immediately after you have polished and finished a restoration in the patient's tooth, the tongue will go there and detect if there's any roughness. So that's also important for patient comfort. Another important factor for having a smooth and glossy surface is to prevent bacteria to adhere to the surface. Because you have learned the rougher the surface is, the more bacteria will adhere and also the faster. And then also you have secondary problems on your red gingiva, and also you will have bleeding, you will have gingivitis, you will have inflammation, so that's also what you want to prevent. Entonces, en términos de pulido, hay dos indicadores que nos van a demostrar cuál es el desempeño de estos materiales de pulido. En este caso vamos a evaluar la suavidad o, digamos, aspereza de la superficie o la falta de aspereza y el brillo, que como factor estético es tan importante en restauraciones anteriores. Definitivamente la suavidad o el grado de aspereza superficial, que es la medida que se utiliza para poder evaluar este tipo de materiales de pulido, tiene como estándar la suavidad o la apariencia del esmalte. Definitivamente el brillo del material en este ejemplo es bastante adecuado, no se puede percibir exactamente dónde empieza o dónde termina la restauración en esa pieza 1-1, de tal manera que presenta una alta estética, pero no solamente debemos basarnos en esta característica de estética o la apariencia estética de la restauración, sino también factores como la comodidad del paciente. Sabemos que una vez que pulimos y ya tenemos la restauración lista, la lengua siempre suele entrometerse y comenzar a buscar imperfecciones y es bastante sensible, de tal manera que debemos pues, apuntar a una superficie muy suave, muy lisa, que sea imperceptible al tacto o a la percepción de la lengua. Y probablemente, por último, pero no menos importante, es el tema de la adhesión de las bacterias. Nosotros sabemos que mientras más áspera una superficie, más fácil será de colonizar por las bacterias que habitan en la cavidad oral, trayendo pues como consecuencia pigmentaciones marginales o una adhesión bacteriana que genere una placa que más adelante genere gingivitis, una inflamación gingival o otros problemas que comprometan la salud del paciente. So as I said, patient comfort. It's important to you that you have happy patients, because only happy patients will return for further treatment. There are some scientific data. They show the sensitivity of a tongue. So the tongue really can sense or detect surface roughness differences between 0.5 and 0.5 microns. So you have to be always sure to be lower or below those rates. Also, another paper looked into the average surface roughness values of untouched enamel on maxillary incisors. So that would be the roughness enamel has. So this would be the standard value you should reach with your finishing and polishing. Here are the papers that also can be found on PubMed or any other library where you search for data, and you can see areas of untouched enamel is about in this range. So that would be
your standard goal to reach. Entonces, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la comodidad del paciente es clave, ya que un paciente cómodo, un paciente que se sienta bien con una restauración realizada, será un paciente que regresará para futuros tratamientos. Hay algunos estudios que han orientado o han evaluado cuál es la sensibilidad del tacto de la lengua para diferenciar la aspereza de una superficie dental. Estos estudios han determinado que la sensibilidad de la lengua puede ser tan aguda para poder sentir una diferencia de 0.25 a 0.5 micrómetros. De tal manera que es muy alta la sensibilidad de la lengua y obviamente el estándar al que debemos apuntar es la superficie lisa del esmalte, que en este caso los estudios demuestran que la aspereza del esmalte puede estar entre 0.38 a 0.37 a 0.38, de tal manera que ese es más o menos el promedio de la aspereza superficial a la que debemos apuntar en una superficie vestibular o palatina. And as I told you, bacteria adhesion, that's also something I didn't come up with, but many papers have been searched what is the influence of roughness and bacteria adhesion. So in this one, again, it was found out that a more surface roughness will have more bacteria and faster to adhere to the surface of your restoration. Obviamente, como habíamos mencionado, también el tema de la aspereza está de la mano con el tema de la adhesión o la coagregación bacteriana. Mientras más áspera sea una superficie, más fácil se adherirán las bacterias y desarrollarán una placa madura. De tal manera que una superficie lisa garantizará pues, que no haya un acúmulo rápido de bacterias, generando un riesgo adicional en el paciente para que el biofilm crezca y produzca problemas secundarios. But what is gloss? It's actually a normal physical or optical property. So gloss is an optical property which indicates how well a surface reflects light in a specular or mirror-like direction. If you break it down on composite, we have hybrid composites which have big particles, and once the light reflects on those surfaces, because you see the surface is very rough, those materials are not able to be polished in a nice glossy surface. The reflection is not in a spectacular way, but the angle of incoming light and outcoming light is different. Whereas when you go with our 3M Filtic material, if you use it and know about the nanotechnology, you know it contains very small nanoparticles. So once you polish a material like that, you have a very smooth and nice and shiny surface that will reflect the light. You can see the angle of incoming light and outgoing is the same, so it will reflect it in a nice way and making a nice and glossy appearance of the surface. Entonces la característica del brillo que también mencionamos como propiedad importante para evaluar los materiales de pulido, verdaderamente es una característica que permite evaluar la reflexión de la luz sobre una superficie. En el caso de las resinas híbridas, debido a que el tamaño de partícula es bastante voluminoso, hace que el ingreso y la reflexión de la luz no sea en un ángulo directo, debido a que hay unas ciertas irregularidades sobre la superficie que hacen que los ángulos de reflexión no sean los ideales. Sin embargo, con restauraciones 3M, con tecnología nanohíbrida, estas nanopartículas permiten que se realice un pulido mucho más uniforme, que la superficie sea mucho más lisa, mucho más reflectiva, de tal manera que el ingreso y la salida de la luz forman un ángulo de reflexión mucho más cercano a la, digamos, una superficie similar a un espejo, porque el ángulo de reflexión es bastante proporcional. Also, there is a paper on this application on nanotechnology in advanced dental materials, and again, the outcome was similar. You can see a hybrid composite with big particles, and the reflection is scattered, so not a nice shiny surface. Microfills are
way better because they have small particles, so then you have incoming light reflected in the same way. Also this material. So it makes a difference what material you use, what the properties of materials are, if you have bigger particles, if you have like hybrid composites, or if you have like really a nano-filled composite. Entonces, en este estudio también se pudo evaluar cuál era la capacidad de reflexión de la luz de diferentes materiales o diferentes composiciones de resinas. Algunas de ellas, como por ejemplo la híbrida que ven en el cuadro 5A, muestra una aglomerada de partículas bastante voluminosas, lo que genera una superficie irregular que no permite tener una buena superficie, una buena característica de brillo. Del lado derecho tenemos la de micro relleno, que tienen unas mejores propiedades que las anteriores, formando un ángulo de reflexión un poco mejor proporcionado. En el lado de la esquina inferior izquierda, la 5C, es el caso del Filtec Z350XT. En este caso, porque es una resina microparticulada, también tiene un ángulo de reflexión bastante bueno. Y finalmente las microhíbridas o nanohíbridas tienen el mejor ángulo de reflexión porque el pulido permite tener superficies mucho más lisas, como se menciona en el ejemplo gráfico de la izquierda. Due to time, I have now to skip or go really through quickly through our data that we have generated in our 3M lab with this material. So again, we wanted to know how does our material perform in combination with the Filtec Z350XT polished with our new spiral system, and we wanted to know how the gloss retention is with other materials polished with their own standard system. So you can see the final gloss is nice, but obviously after toothbrushing, you know, toothbrushing, eating will always lead to abrasion on the surface of the tooth and the filling. So after tooth cycle of 6,000 toothbrush cycles, you have a drop in gloss. So it is important to have a material that even after initial polish, it is high in gloss, but it won't drop too much over time. Whereas some of the other materials, we have like a Herculite, TPH Spectra, Tetric, they have initially not even a higher gloss, but then after toothbrushing, gloss will even drop dramatically. So patients maybe after 6 months, after 1 year, when they come for the checkup, you can see the dull appearance of the filling. So it's not as aesthetic anymore as it's been the first day when you have placed it. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a saltarnos a este estudio que se realizó en los laboratorios de 3M. Como mencionamos, es importante para nosotros evaluar cuál es el desempeño clínico de nuestros diferentes materiales, como en este caso los materiales de pulido. En este caso evaluamos el desempeño de las restauraciones utilizando la resina Z350XT pulida con diferentes herramientas. Una de ellas es el Softlet Spiral, y lo comparamos con otros materiales o otros elementos de pulido disponibles en el mercado. Obviamente, como pueden ver, el Filtec Supreme con el Softlet Spiral mostró una alta capacidad de brillo final, que es en la barra rosada. Pero no solamente es importante evaluar el brillo posterior o inmediatamente realizada la restauración, sino también el brillo o la capacidad de mantener ese brillo durante el paso del tiempo, durante los ciclos de cepillado, durante el consumo de alimentos, de tal manera que la restauración se mantenga uniforme o estable con el paso de los meses. En el caso de Softlet Spiral, con el uso de Z350XT, mostró que, si bien es cierto, el brillo inicial era bastante alto, luego de unos 6.000 ciclos de cepillado simulados en el laboratorio, este brillo se mantenía también bastante alto. En el caso del Herculite Ultra, el TPH Spectra y el Tetric Evo Ceram, mostraron que el brillo inicial no era tan alto y muchas veces algunos de estos materiales perdieron mucho de su brillo, que es lo que pasa cuando después de 6 o 12 meses que han realizado una restauración, el paciente regresa al consultorio y la resina se ve como muy mate, muy opaca.
debido a la pérdida de ese brillo tras el pulido. So we have done many more tests, and all the outcome was that our material, Filtech Soflex spirals, in combination with our Filtech Z350 XT, in combination with the new spirals, really is a good combination, is an effective material combination that has an aesthetic outcome. Just to make it a little bit more visible, we have produced SEM images, and you can see a 400 times magnifying specimen of Filtech, which this is the name in the US, but it compares with the Z350 XT, in combination with the polishing Soflex diamond system. And you can see the surface is really very smooth. You don't have any scratches, you don't have any uneven parts. And if we compare it to some of the other composites that are on the market, polished with your own system, you can see scratches, some have even more, and this one is really scratched on the surface. So what happens if you see it in the patient's mouth, it just won't have a nice aesthetic appearance, because obviously sometimes if the scratch is big enough, it is visible, and also it just has a dull and not very shiny surface. Entonces hemos realizado muchísimos estudios tratando de evaluar cuál es el desempeño de las restauraciones Z350 XT en conjunción con el uso del Soflex Spiral, el Soflex de espiral, para determinar cuál es la capacidad del brillo y mantener el brillo a lo largo del tiempo. Uno de estos estudios, que es uno de los más visibles, es de evaluación de la aspereza superficial, en el cual se utilizó un microscopio electrónico de barrido con una magnificación de 400 veces, comparando la conjunción del Z350 XT con el Soflex espiral. Podemos ver que la superficie es bastante lisa, bastante homogénea, no hay ninguna remanente de, digamos, rasguños o zonas irregulares, pero que los otros materiales que podemos ver en los cuadros inferiores, pueden ver que en el TPH Spectra, el Tetric Eon Ceram y el Arculite, especialmente en el último, vemos una superficie bastante áspera, o sea, zonas de líneas bastante marcadas que incluso a veces son visibles clínicamente, de tal manera que no generan un buen resultado estético en boca. This is a difference you can see in the material. So this will show you the reflectiveness of different materials and the mirror reflection of the surface. So in the first case, we have a specimen of, again, Filtech Z350 XT, polished with our new spiral system, and we have some competitive materials. And you can see that the reflection for our material, you clearly can see the bristles of the spirals in comparison to the other materials is better, has a nicer and shiny surface. So we have a good, reliable combination with those two materials to have highest aesthetic. Otra diferencia también bastante visible fue la realizada en este estudio con algunas muestras, combinando restauraciones de resina con sistemas de pulido. Pueden ver que en el caso del Filtech Z350 en combinación con el Soflex espiral, ven cómo es que la superficie asemeja un espejo, ¿no? Pueden ver reflejado la espiral, incluso los extremos de las espirales se reflejan perfectamente en comparación con los otros especímenes que son un poco menos brillantes y hasta el último, que es el más opaco, ¿no? Que no presenta mucho brillo inmediato. We are just before lunch break, so I will just present one clinical case just to see how our materials in a performance, in a whole procedure performance look like. I go to the aesthetic case, and here you can see, maybe you remember the picture in one of those slides where I said, okay, it's a nice and shiny surface and you can't really detect where the restoration is. This is how the patient came to the practice,
And now you can see the old restoration. There are two class 4 restorations. They are maybe not, the color is maybe okay, but you clearly see the border between enamel and composite, and also the surface is not really appealing, not very aesthetic. So that's why the patient said, well, I really want to have a more aesthetic solution. Please help me to make me a nicer smile again. Initial situation, so the old restoration was completely removed in a minimal invasive way, so the dentist didn't want to touch any sound enamel and dentin. Then for easier placement of the palatal wall or creation, a silicone guide was created before, like on. Pueden ver que este es un caso, en la fotografía inicial pueden ver que probablemente el color de la resina esté bien, en esta restauración clase 4, inciso mesial de estos dos incisos centrales, probablemente el color esté bien, pero la superficie se ve bastante opaca, bastante mate. Se ve claramente el margen entre la superficie de la resina y la superficie del diente natural, de tal manera que el paciente buscó una alternativa para mejorar la estética de estas restauraciones. Pasamos al aislamiento absoluto a ver cómo es que se posiciona la guía de silicona para poder reconstruir la pared palatina. Y el siguiente paso pues es el grabado ácido. En este caso el doctor Monteiro optó por un grabado total, es decir, grabar tanto esmalte como dentina. El uso de un adhesivo, en este caso el Simple Bond Universal, y posteriormente el fotocurado, siempre utilizando una matriz para separar las zonas interproximales y proteger los dientes vecinos con una cinta teflón. So then in the next step he used the enamel layer, he used the silicone guide to create the palatal wall, also the build-up of the proximal walls. Then obviously he followed the light curing procedure, and then a dentin layer was placed. And just to get the right thickness of dentin, he used a specific instrument called Missoura instrument. This will allow the dentist to place a dentin layer and leave an enamel layer of 0.5 millimeters. So that would be the perfect enamel thickness with our material, and it's really a standardized procedure to use. Then you can see for aesthetic reason he placed some mamelons, again light cured, following our curing protocol. Entonces podemos ver en la primera imagen cómo se han reconstruido, solo se han reconstruido las paredes palatinas con el uso de la llave de silicona que está en la fotografía de la diapositiva anterior. Inmediatamente después se utiliza una cinta matriz metálica para reconstruir los márgenes interproximales, siguiendo por supuesto el paso a paso del proceso fotocurado por incrementos. En la foto inferior izquierda están ya agregando el incremento de dentina. En este caso se está utilizando un instrumento especial que se llama Misura. Este es un instrumento que nos sirve como una guía de incrementos para determinar que vamos a colocar suficiente material de dentina y dejar un espacio de 0.5 milímetros para el último incremento, que sería la capa final de esmalte. Ven que en la foto del medio, en la parte inferior, está dándole una cierta anatomía como si fueran mamelones para los márgenes incisales, y posteriormente el fotocurado. And then he was ready to finish and polish. You can see he uses the discs, you probably know them as well. And then the spiral, pre-polishing spiral and the diamond polishing spiral. And as you can see, the outcome is really aesthetic and beautiful. And now you really can't see the border between tooth and enamel anymore. And he had a very highly satisfied patient. Posteriormente tenemos la restauración finalizada y pasamos a los pasos del pulido. Iniciamos con un disco Soflex de grano grueso, posteriormente utilizamos los dos discos Soflex espiral, el prepulido y luego el pulido de grano fino, y finalmente pueden observar que la restauración obtuvo grandes ventajas estéticas, en las cuales no se puede diferenciar verdaderamente dónde termina el diente y dónde empieza la restauración, terminando con un paciente satisfecho.
With this, I would like to end the first part of the lecture. I think we have a short break now, so after the lecture I will have more on our new bulkful material, so please feel free to join the second part of the lecture as well. Bueno, con eso terminamos la primera parte de la conferencia, vamos a tener un pequeño break, por favor, después regresamos para continuar con